Good morning, children. Today we are going to see chemistry. In that we are going to see the lesson number 4. Okay, I have already taken lesson number 3. Okay, as usual, like in physics, I will take this new lesson, and for our revision, during our revision, I will start with the lesson number 3. Okay, ma. Now we are going to lesson number 4, which is water. It is a simple topic. And it will be very easy for you to learn. So we should know what we are going to learn in this chapter, lesson number 4, water. What is this? Water is the basic requirements of living things. Is it not? Water is the basic requirement because 71% of Earth's surface is covered with water. So this can be an important one mark. 71%, okay, is covered with water. And then 97% of the water is in seas and oceans. That is 97% is salt water. Okay. Only 3% is fresh water. Only 3% is fresh water. Okay. So the major part of the fresh water is in the frozen form. That is in the glaciers or in form of ice. Okay, and only less than 1% is available for human consumption. Okay, so the fresh water is found where and all, as in the form of groundwater, in the lakes, in the rivers, streams, etc. So that is why water is so precious. Okay, so what are they trying to say? They are saying out of the 97% of water is full of salt water, which is not suitable for drinking. So only 3% is fresh water. Out of the 3% also, only 1% is available for human consumption. Okay, the remaining 2% is in the form of glaciers, ice cubes, or in the form of polar ice caps. Okay, and then this fresh water is found in the ground as groundwater, or in the form of lakes, rivers and streams. So this makes water a very precious thing. Now what are the uses of water? We know. We already know this. We have learned so many times in our lower classes. Water is always important, and because mainly it is used for drinking, washing, bathing. This is in the domestic purpose. Then coming for the agriculture. Okay, because we are having the water or taking the water from the rivers, bore wells and streams. Okay, then it acts as a mode of transport, as in this form, as for rivers, and in the rivers and the oceans we have boats and ships, and water is used to generate electricity, and water is a raw material and ingredient for many industries. Okay, take an example for dyeing industry. Dyeing industry means what? The industry which gives color, okay, to all the clothes. And that dyeing industry, the main important ingredient means the main important thing which they want for preparing the dye, the color dyes, is water. So they will be taking water from all these rivers, streams and all, and they will be returning back the used water or the polluted water again back into the river. That is why the pollution of the river occurs. That will be seen. Okay. Now coming to the sources of water. The main source of water is rain. Okay. And the surface water and the groundwater. Okay. So groundwater is in the form of bore wells and springs. Springs means what? ஊத்து. தமிழில் சொல்லுவாங்க ஊத்து வந்து எங்கிருந்து வரும் அப்படின்னா நம்மளோட பூமிக்கு அடியிலிருந்து அப்படியே தானாக ஊத்து வரும். ஓகேவா? உங்கள் வீட்டில் பெரியவங்களை கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க, அந்த காலத்தில் ஊத்தெல்லாம் கிளம்பும். ஊத்துனா அப்படியே ரொம்ப அடியில், பூமிக்கு அடியிலிருந்து அப்படியே தானாக பொங்கி வரும். அதுதான் ஊத்து. தட் இஸ் கால்ட் ஸ்ப்ரிங்ஸ். Okay, நம்ம river Kaveri also is started, the starting place of Kaveri is like a spring only. Okay வா? river Kaveri வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊத்துலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். Okay, so river, many of the springs will give rise to huge rivers. Okay, then bore wells you know, இண்டிவிஜுவலாக வீட்டில் தனியாக நம்ம போர் போட்டு பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்கன்னா
அக்ரிகல்ச்சருக்கு வேண்டி நம்ம போர் போட்டிருப்போம். ஓகேவா, அதுவும் அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து வாட்டரை மேலே பம்ப் பண்ணி வர்றதான். தென் ரெயின் வாட்டர் சர்ஃபேஸ் வாட்டர், ரெயின் வாட்டர்லேருந்து வர தண்ணியை நம்ம அப்படியே சர்ஃபேஸ் ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறங்காட்டி அது வந்து சர்ஃபேஸ் வாட்டர். இதை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷனாக பார்க்க போகிறோம். ரெயின் வாட்டர் த பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஓகே, இட் இஸ் த purest form of water. How is this created? The water that evaporates from the earth's surface form clouds, and the clouds get saturated, they pour down as rains. So first in the point, second purest form of point, how is rain formed? Adha in the rain, the water or the vapor evaporates from the earth's surface, forms clouds. When the clouds get saturated, they pour down as rains. Then the evaporated water does not carry any salts, okay, or sediments or impurities. So திரும்பி அந்த வாட்டர் திரும்பி அதுவா வரங்காட்டி the rain water is pure. It is without any impurities. But as it falls, it passes through the atmosphere. Atmosphere-குள்ள வரும்போது it mixes with the gases like sulfur dioxide and carbon dioxide. Where are these gases coming from? These gases are simply coming from our vehicles. Okay, all the two-wheeler, four-wheeler, all the vehicles, factory outlets, all gases will contain sulfur dioxide and carbon dioxide. Okay, and the smoke, dust particles, all will make the rainwater impure. Okay, the moment the rain start to come, it will be very pure. But as it enters the atmosphere, okay, it will be getting impure because of the sulfur dioxide and carbon dioxide present in the atmosphere. Now coming to the surface water. What is the surface water? Surface water refers to the water found on the earth's surface in the form of rivers, streams, lakes, ponds, seas and oceans. Okay, so the rainwater also falls on the rivers, ponds, rivers, etc. Appa they are stored. This water that flows off is also called as runoff water. Okay, the runoff water either flows into rivers or gets stored in the lakes to form a fresh water source. Okay, so in the hilly regions, the runoff water will flow from higher area to the lower area to form rivers. Okay, along with the rainwater, it can be even melted water from the snow caps and the glaciers, and it can flow also into rivers and lakes. Rivers flow into seas and oceans. So all these form the sources of water on the surface of the earth. Okay, so how is this? First thing is rain. The moment rain falls on the hilly areas, it cannot stand there. It has to move. That it will be flowing off. The runoff water that flows off from higher area to the lower area. It will flow to the valleys. From the valleys, it will flow to the lakes and ponds. Okay, அது ரெயின் வாட்டர் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்னோலேருந்தோ கிளேஷியர்லேருந்தோ மெல்ட் ஆகி. டேக் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹிமாலயன் கிளேஷியர்ஸ். அங்கே இருக்கிற பனிக்கட்டிகள்லாம் உருகி they will form the two great rivers. Which are the two great rivers? One is river Ganges and another one is river Brahmaputra. These two rivers are again flowing and they flow into the sea, which is called Bay of Bengal. Okay, and the seas all will form into the oceans. All the Bay of Bengal and the Arabian Sea all form or join together to form the Indian Ocean. So all these form the surface water sources. Now coming to the groundwater. Groundwater means what? Rainwater and the surface water will go or seep. Seep means what? Seep. This is seep. S-E-E-P. Seep na ulla அப்படியே ஊறிக்கிட்டே போகுது. ஓகேவா? Seep through the soil below the ground and collect above the gravel. அப்படியே தண்ணி உள்ள போய் நம்மளோட கிராவலில் அண்ட் நான் porous rocks வழியாக உள்ளே போய் அப்படியே நிற்கும். The seepage of the rainwater through the surface of the soil is called infiltration. Infiltration என்ன? ஒரு சின்ன ஓட்டை கிடைச்சாலும் அது வழியாக போகிறது தான் இன்ஃபில்ட்ரேஷன். இந்த வார்த்தையை நீங்கள் நிறைய தடவை நியூஸில் ரீட் பண்ணுறப்ப கேட்டிருப்பீங்க, இங்கிலீஷ் நியூஸ்லாம்.
இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன, டெரரிஸ்ட் குரூப்ஸு நம்ம இந்தியன் பார்டர்ஸ்குள்ளே உள்ளே பூந்து வர்றதான் இன்ஃபில்ட்ரேஷன். அதாவது ஒரு சின்ன ஓட்டை கிடைச்சாலும் அது வழியாக பூந்து வர்றதான். ஸோ அதுதான் நம்மளோட ரெயின் வாட்டரும் பண்ணுது. ரெயின் வாட்டர் கிரவுண்ட் மேலே படும்போது அந்த குட்டி குட்டி போர்ஸ், குட்டி குட்டி ஓட்டை வழியாக என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும், உள்ளே போயிட்டே இருக்கும், சீப்ஸ் த்ரூ இட். தட் இஸ் கால்ட் இன்ஃபில்ட்ரேஷன். The level above which the soil is saturated with water is called water table. Soil வந்து சேச்சுரேட் ஆகியிருக்கிறது வந்து வாட்டர் டேபிள். இந்த ஃபிகரை பாருங்கள். இந்த வாட்டர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சர்ஃபேஸ் வாட்டர் வந்து அப்படியே சீப்பாய் கீழே வர்றது வாட்டர் டேபிள். அதுக்கு கீழே போகிறது வந்துட்டு அந்த வாட்டர், மூவிங் வாட்டர். ஓகேவா? தென் an aquifer refers to the groundwater table stored in the form of rocky layers. இப்போ இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிளில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் வாட்டர், லேக் ஆர் ஓஷன் ஆர் ரிவர், எதுலேருந்தும் அந்த வாட்டர் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும், உள்ளே போயிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு லெவல் இருக்கிறது வாட்டர் டேபிள். அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நீரோட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பேர் என்னது, இது பேர் நீரோட்டம். இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குது கிரவுண்ட் வாட்டர்னு சொல்லுமா. இந்த நீரோட்டம் பார்த்து தான் போர் போடுவாங்க. ஓகேவா? வீட்டில் போர் போடுறப்போவோ இல்லை வேறு எங்கேயாவது போர் போடுறப்போ நீங்கள் நோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, போர் போடுறதுக்குன்னு ஒருத்தரை கூப்பிட்டு வருவாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்து கன்சல்டன்ட் மாதிரி போர் போடுற கன்சல்டன்ட்டுப்பாங்க. அவங்க கையில் ஒரு சில மெஷின்ஸ் மாதிரி குட்டி குட்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. இல்லைன்னா அவங்களே பார்த்து சொல்லுவாங்க, இந்த இடத்துல போர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு என்னவாகும், போர் போட்டோம்னா தண்ணி ஓட்டம், நீர் ஓட்டம் இங்கே நல்லா இருக்குது, அப்போ தண்ணி உங்களுக்கு சீக்கிரம் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்மளோட போர்வெல்லோட, அதாவது கிரவுண்ட் வாட்டரோட இது. ஓகே, எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆல் த்ரூ த earth you will be having like this. ஓகே, ஸோ த கிரவுண்ட் வாட்டர் இஸ் ரீச் பை டிக்கிங் வெல்ஸ். அதுதான் நம்ம வெல் டிக் பண்ணுறோம். அந்த டிக் பண்ணுற வெல் பேர் தான் போர் வெல்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? நம்மளால சின்னதாக போர்னால் என்ன, ஓட்டை. ஓகேவா? அந்த போர் போட்டு நம்ம வெல் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி அதுலேருந்து தண்ணி எடுக்கிறோம். ஓகே, people depend on the groundwater when there is shortage of surface water. Bore wells are constructed by boring a hole. Boring என்ன, டிக் பண்ணுறதில்ல, அப்படியே போர் அப்படியே இப்படி சொலண்டு உள்ளே போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ நம்மளோட ஒரு ஆறோ இல்லை ஒரு குளமோ தூர்வாரதை பார்த்துருப்பீங்க. தூர்வாரம்னா என்ன, இன்னும் கொஞ்சம் டீப் பண்ணுவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பெரிய 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 மம்முட்டி இல்லை அந்த மாதிரி பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வச்சு அந்த மண்ணை அள்ளி தூரமாக போடுவாங்க. ஆனால் போர் அப்படி கிடையாது. போர் இப்போ இந்த பெண்ணு தான் போர் மெஷின் வச்சுக்கோங்களேன். அது இப்படி 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 ட்ரில் பண்ணி நம்ம வீட்டில் ஆணி அடிக்கிற மாதிரி ட்ரில் பண்ணி அப்படியே உள்ளே போயிட்டே இருக்கும். அந்த சின்ன ஓட்டை தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஓட்ட வழியாக உள்ளே மட்டும் போயிட்டே இருக்கிறது தான். த ப்ரெஷர் ஆஃப் த கிரவுண்ட் வாட்டர் இஸ் மோர் அட் த அக்விஃபயர். அப்போ அக்விஃபயர் வந்த உடனே அந்த இடத்துல நிறுத்திடுவாங்க. அப்போது அண்ட் இட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ். அந்த போரை நிறுத்தினோடனே அந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து, அந்த அக்விஃபயர்லேருந்து மேலே வெளியே வந்துடும். ஓகேவா? அதுதான் இது. தென் the aquifer, and it comes to the surface of the earth through the natural openings or through the surfaces of the rocks in the form of natural springs. அதாவது போர் போட்டு நம்ம போர் வாட்டரை வெளியே எடுக்கலாம். இல்லைனாலும் அக்விஃபயரில் இருக்கிற ப்ரெஷர் தாங்காமல் அது என்ன பண்ணிடலாம், வெளியே வரலாம். அதுதான் அந்த நேச்சுரல் ஸ்ப்ரிங்ஸ் which is called as ஊத்து. ஓகேவா? நல்ல தண்ணி ஊற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஊத்தெல்லாம் வந்து அப்படித்தான். ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் ஊத்துனா, இங்கே நம்மளோட தடாகம், அதாவது நம்மளோட கணுவாய் டு தடாகம் போகிற வழியில் பொன்னூத்தம்மன்னு கோயில் ஒன்று இருக்குது. ஓகேவா? நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், கூகுள்லேயே தெரியும். பொன்னூத்து அம்மன் கோவில். அங்கே வந்து ஒரு ஊத்து இருக்குது, மலைக்கு நடுவில் ஒரு ஊத்து இருக்குது, அதை ஒட்டி ஒரு கோவில் இருக்குது. நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே இன்னுமே அந்த ஊற்றுல தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கிறத பார்க்கலாம். ஓகேவா? இந்த ஊற்றுலேருந்து வர தண்ணி வந்து எப்பவுமே சாஃப்ட் வாட்டர், அதாவது நல்ல தண்ணியாக தான் இருக்கும், உப்பு தண்ணியாகவே இருக்காது. Okay, so if at all you get a chance, it will be like a one day trip only. You can enjoy like a picnic also with your family. You can go to this place and come. Okay, then you will know what is a wood. Okay, now what is this water as a universal solvent? Universal solvent na water na எல்லாத்துக்கும் தேவை. Okay, so it can dissolve a variety of substances. So it is called a good solvent. It is also known as universal solvent because it can dissolve more substances.
தேன் எனி அதர் லிக்விட். வேறு எந்த லிக்விட் எடுத்தாலும் இவ்வளோ சப்ஸ்டன்சஸை அதனால் டிசால்வ் பண்ண முடியும். டிசால்வ்னா என்ன, தன்னைக்குள்ளே வச்சு கரைக்க முடியாது. ஓகே, குளுக்கோஸ் சொல்யூஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஹாஸ்பிட்டலில் நம்மளுக்கு குளுக்கோஸ் ஏற்றுவாங்க இல்லையா, அந்த குளுக்கோஸ் சொல்யூஷன். இல்லை நம்ம சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ்னால் என்ன, நம்மளோட ஜூஸாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு ஜூஸ், எல்லாத்துலேயுமே நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியாது. ஸோ when we add sugar to the water and mix it, கண்டிப்பாக sugar disappears. So it will become a sugar solution. So the water is called the solvent and the solute is called the sugar. Sugar is called the solute and water is called the solvent. ஓகே, அந்த திக்காக சாலிடாக போடுறது எப்பவுமே சொல்யூட், தண்ணி லிக்விடாக இருக்கிறது வந்து எப்பவுமே சால்வெண்ட். இந்த இடத்துல சுகர் சொல்யூஷனில் சுகர் வந்து நம்மளோட சொல்யூட்டு, சால்வெண்ட் வந்து நம்மளோட வாட்டர், ரெண்டும் சேர்ந்த சொல்யூஷன். ஓகே, அதே மாதிரி சால்ட் சொல்யூஷன் இருக்கலாம், குளுக்கோஸ் சொல்யூஷன் இருக்கலாம், சோடா இருக்கலாம். சோடாவில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடுனா என்ன, கேஸ் வச்சு ஃபுல்லாக வச்சு உள்ளே அமுத்தி தண்ணியில் கரைச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் அந்த சோடா பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணோன்னே அந்த வேகமாக ஒரு சவுண்டோட ஒரு ப்ரெஷரோட வெளியே வர்றது பார்த்துருக்கீங்கல்ல. நம்மளோட 7-அப்போ இல்லை நம்மளோட தம்ஸ்அப்போ ஓப்பன் பண்ணும்போது அப்படியே ஃபுல்லாக வேகமாக ஒரு ப்ரெஷரில் ஒரு காற்று வரும், அதுதான் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகேவா? நவ் ஒரு காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோங்கிறத பார்க்குறாங்க. ஒரு கிளாஸ் பீக்கர், வாட்டர், கிளாஸ் ராட், காப்பர் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல்ஸ். காப்பர் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல்ஸுங்கிறது வந்து நம்மளோட கல்லுப்பு மாதிரி, வீட்டில் அம்மா யூஸ் பண்ணுற கல்லுப்பு. பட் கல்லுப்போட கலர் என்ன கலரு, ஒயிட்டில் தண்ணி ஊற்றுனா நமக்கு கலர் தெரியாது, அதனால காப்பர் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. காப்பர் சல்ஃபேட் எடுத்தால் ப்ளூ கலருங்கிறது தெரியும், அதனால இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் இஃப் ஐ கேன் டூ திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஐ வில் டூ இட் அண்ட் ஷோ யூ. ஓகேவா? தென் கம்மிங் ஹியர், ஆல் சப்ஸ்டன்சஸ் do not dissolve in water. எல்லாமே டிசால்வ் ஆகாது. நம்ம கல் எடுத்துக்கலாம், கல் டிசால்வ் ஆகாது. சாக் பவுடர் எடுத்துக்கலாம், அது டிசால்வ் ஆகாது. ஓகே, அதை வந்து சில விஷயங்களை சாண்ட் இதெல்லாம் டிசால்வ் ஆகாது. அப்போ அதெல்லாம் வந்து இன்சால்யூபிள் இன் வாட்டர். தே ஆர் கால்ட் இன்சால்யூபிள் இன் வாட்டர். அதிலிருந்து தான் வர டாபிக் வந்து சொல்யூபிலிட்டி நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் எடுக்கிறேன். இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா, வாட்டர் இஸ் த யூனிவர்சல் சால்வெண்ட். நிறைய விஷயங்கள் தண்ணியில் நம்ம கரைச்சிடலாம், ஆனாலும் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது, லைக் சாண்டு, ஸ்டோனு, அதெல்லாம் அதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸை பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ இது வரைக்கும் நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் 3 or 4 திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் the main source of water, which is rain water. Then we have the surface water and then we have the ground water. These are the prime sources of fresh water. Okay, we are not talking about the total water sources. We are talking only for fresh water sources. Only these 3 sources are very, very important. You should know what are they, and you should know what is water, how we are taking water as a universal solvent, and you should know what they have done in this activity. Okay children, I will be sending you homework in the WhatsApp. Okay, I will send you few true or false questions in the WhatsApp. You should write that in your homework notebook. Okay, thank you.